Hello, Je suis I'm Stéphane Stéphane Ler, Ler, a psychopraticien Gestalt psychotherapist, gestalthérapeute. and I'm working Je in travaille à Paris. Paris, My office is dans mon located in the cabinet dans le 20e 20th arrondissement, district of Paris in et je Belleville. travaille en I'm particulier, mais working pas for seulement, several years, auprès de especially but publics not only with trans, patients as trans, homo, homo, gays, gay, bi, bi, so qu'on appelle DGS, the DGS, diversity donc of gender. diversité de genre et de sexualité. Pour commencer, quelle image aviez-vous justement des At personnes first, what transgenres image avant did you have of de trans vraiment people travailler before avec working elles, with one of them? surtout concernant l'écrit que vous allez réaliser justement? J'en avais une image positive étant moi-même d'un point de vue personnel assez ouvert sur la question. Je I n'imaginais had a pas, en fait, positive je image, pense, being de la myself souffrance que j'ai quite pu open-minded ensuite concerning this découvrir, topic, but I didn't comment realize j'ai until then travaillé plus the level of étroitement suffering avec des I personnes discovered trans when I had to avant work leur hand in transition. hand with trans people before and during their transition. Et puis, And the voilà, image that I l'image, en had tout was cas, influenced que by the view j'avais of était aussi issue de society. l'image qu'on a That is to des say, personnes until trans dans la recently, société, and even now c'est-à-dire for most of the jusqu'à population, récemment, et encore transgender peut-être people une bonne partie are de la population, assimilated to les prostitution, personnes trans sont drugs, assimilées aux so la there's not a prostitution, really good image of the de la people in drogue, donc general. l'image n'est pas forcément And from a positive. medical point of Ça, view, c'est pour trans la compliqué people are pour still le considered monde as médical. sick people related to Les personnes trans sont psychiatric considérées pathology. comme des personnes malades. Donc la dysphorie de genre, c'est une catégorie aujourd'hui de la pathologie psychiatrique. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer un peu plus dans quel contexte vous en êtes? Can you explain in a more accurate way in which context do you start to think of the notion of Moi, j'ai identity? toujours côtoyé le milieu associatif, homosexuel notamment. I always have been really close to the associative environment called LGBT, from which we add the letter I for intersex Donc and a Q c'est un for queer. milieu moi, que j'ai toujours côtoyé So in a personal personnellement. plan, Donc I was really professionnellement, close c'est to toujours un this milieu environment, qui m'a so that in a professional plan it has been natural to work with these proche de ce people. milieu-là. D'accord, mais plus précisément sur... Okay, but more precisely concerning the concept Sur of l'identité plus identity largement que sur la related question to de the la, transgender du question. Oui, voilà, enfin en lien... Parce qu'en fait, il y a deux notions en fait, dans l'article que j'ai écrit. C'est effectivement In la fact, problématique there are two notions in the trans, article I wrote. euh, On one hand, the effectivement, trans j'ai des problematic patients en issue. transition ou avant la I have transition. patients Et ça before m'a and amené en tant during que the thérapeute transition, à me and poser this des leads questions me sur up la notion as a d'identité en tant que therapist telle. to question Mais myself sur on cette the notion notion d'identité, of pour moi, ça identity dépasse la itself, question trans. but this Donc, issue of ça identity peut après, exceeds to me et the ça, trans pour moi, question. concerne In reality, toute la that population, concerns, for me, hétéro, all the trans, population, etc. heterosexual, Pour moi, le trans. concept d'identité, The concept of grâce au identity questionnement through sur the questioning of transgenre, transgender m'a amené à le offers remettre me en the question, opportunity parce to que challenge aujourd'hui, je such a considère notion que c'est because plus today I un consider concept that it is central more de la a liberté concept qu'un which concept disrupts qui freedom la- instead of qui encouraging la it. promeut ou qui la développe. Et donc plus précisément avec un de nos patients avec lequel vous Which avez were the travaillé difficulties justement that you had to pass through during the working process with one of your Quelles patients? sont les difficultés que vous avez traversées lors de l'accompagnement de ce patient? La difficulté en fait que j'ai vraiment expérimenté The difficulty I have really experimented with this ça patient, a été who is justement today a toute la woman, période was the intermédiaire, intermediate period. du passage So the transition from her biological man condition to now, after taking hormones and a surgical intervention, as a trans woman status. donc au statut de femme trans. C'est ce passage-là, It is this c'est l'entre-deux, en fait, interval que that je enables questionnais, me to en me rendant realize compte qu'il that there pouvait could aussi y exist avoir, intermediary des étapes stages, intermédiaires and entre les therefore deux. I questioned the Ça permet de remettre en concept cause of la binarity, binarité, male, female, man, masculin, women. féminin. And I Homme, realized femme, that de those rendre compte que ces concepts concepts were avaient really des social and aspects cultural, sociaux more et than culturels, biological, plus given que biologiques, that puisque biological men can feel like a woman and biological women can feel like men. homme, donc c'est juste une constatation. Donc ça c'est difficile aujourd'hui pour moi, c'est même impossible aujourd'hui pour moi de remettre en cause cette It's just a possibilité fact. de So se it is hard, sentir even it is autre que son impossible for corps, me today to doubt about the possibility of feeling another from la our facilité qu'il y a initial eu body. jusqu'à aujourd'hui And it has been easy until les hommes now qui for sont des men femmes ou who les were femmes qui sont feeling des as a hommes, woman c'était justement de rester and collé à cette women who were binarité. feeling as a Je man suis un to homme, je keep suis going une femme. with this Mais ce binarity. patient,
I'm a man, I want to become a woman. But with this patient, I realized that it was also possible to overcome this binarity. So not to keep up to a stable identity as man or women, but as intersex do, or people who are saying they are non-gender or agender or queer. In fact, it's about to stay more or less in a long term in a non-identity, that is to say a fluidity of gender, gender fluid. Du genre, ça s'appelle les gender fluid